I welcome you all to this press meet, and big thank for all of you who has your busy schedule has taken your time to come down here. So we are delighted to hear we talking about a very important healthcare topic, which is about aortic aneurysm with regards to a particular syndrome called Marfan syndrome. So let's think what is aorta, what is Marfan before going into the main thing. So all aorta is the main organ which carries the blood supply to all the vital organs. And the surgery for this aorta is actually very complex because it is like a water pipeline supplying to a factory. When we want to do repair for this particular pipeline, we have to stop the blood supply to the factory without affecting it. So that is the complexity of this aortic surgery. And you must have all read, there is something about 800. What is 800? 800 aortic cases is a big number. Like if you see the European Society of Vascular Surgeons, the biggest society in Europe, so they have mentioned that any institute which does around 30 aortic cases per year is considered as a high volume center. And in the last 8.5 years, we have done 800 cases. So if you exploit their number, which is around, comes to 300, we have done over 3 times the number which they have mentioned. So it is indeed a huge number, 800, which we have done. And operating about Marfan's, you have read the term of Marfan's. It is definitely a connective tissue disorder where Dr. Bashi will be talking about it in detail. So operating on such surgery on these patients is technically very demanding. It is like a PVC pipe which are heated and it is loosened its texture, and that softened pipe, that it is working on those kind. So that will be the complexity of these surgery in these aortic, in these Marfan patients. So your presence today is very crucial in raising the awareness for aortic surgery, especially in Marfan syndrome patients. So with this regard, with this introduction, I call upon Dr. Raju to talk about SIMS and address the gathering. Very good afternoon. I would like to welcome our Director and Senior Consultant, Dr. Professor Dr. V. Bashi, Vedanam Bashi, and his colleagues, Dr. Mohammed Idris, and Dr. Murli, Professor Murli, the international radiologist. It's a teamwork. Today, we have been gathered here for bringing in the awareness about World Aortic Aneurysm Awareness Day. இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் அயோட்டாக்கு தனியாக இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை ரொம்ப. ஆனால் அவங்க பாப்புலேஷன் சொல்றபடி பார்த்தா 6 லட்சம் பேர் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. எவ்வளவு 3000 to 5000 பேர்ல ஒருத்தருக்கு இருக்கும் அயோட்டிக் அனியூரிசம். அதனால இதை எர்லியரா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, இதுல இருந்து எப்படி நம்ம ஒரு மேஜர் காம்ப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றோம். அதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் செக்அப் என்ன பண்ணலாம், எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கலாங்கிறது ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெத்தட் செக்அப் அயோட்டிக் எக்கோ பண்ணலாம், அந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் கொண்டு வரதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். At this stage, first I would like to congratulate Dr. Bashi. His team has done 800 aortic aneurysm surgery successfully. Therefore, this is a great record. Therefore, the team is more than 4 decades of cardiac surgery. Dr. Idris has been more than 15 years. Dr. Professor Murli is in neurointervention more than 25 years, 30 years. These are all the experienced people. With that, SIMS actually is able to deliver the best outcome patient. அதில் பாசி சார் நான் ரெகுலராக இது வரைக்கும் 4 அயோட்டிக் அனியூரிசம் ஒர்க் ஷாப் நடத்திருக்கோம் இங்கே சென்னையில் சிம்ஸில். அதில் லைவ் ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணியிருந்தோம். இதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். நமக்கு ஒரு டெடிகேட்டட் 3 ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ், பைப்லைன் கேத் லேப், அதோட ஹைபிரிட் லேப் கேத் லேப் வித் இன்ட்ராவஸ்குலர் அல்ட்ராசவுண்ட், ஐஎம்பிபி, எக்மோ, எஃப்எஃப்ஆர், இந்த மாதிரி பல சப்போர்ட்ஸ் வச்சு தான் பண்ண முடியும். இதில் அவர் சேர்மன், I would like to thank our chairman Dr. Ravi Pachimuthu has provided all the infrastructure facility. டாக்டர் பாசி சார் இது வரைக்கும் more than 50,000 கார்டியக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. அதில் சென்னையில் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமே 2000 சர்ஜரி பண்ணியாச்சு. அதில் 800 அயோட்டிக் அனியூரிசம் சர்ஜரி. அதில் 400 அயோட்டிக் ரூட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், 150 அயோட்டிக் ஆர்ச் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ், 200 thoracic and abdominal removal பண்ணியிருக்காங்க. ரீசெண்டாக டாக்டர் இத்ரிஸ் been trained in Italy for aortic valve repair. அந்த டீம் ஒர்க்ல எல்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அவாய்ட் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணலாம். பேஷண்ட்டுக்கு லாங் டர்ம் ரிசல்ட்ஸ் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். அந்த அசிட்ரோங்கிற ட்ரக்லாம் எடுக்க வேண்டியதில்லை. Sir has received, he has been in lot of publications and Dubai chapter lifetime achiever வாங்கியிருக்காங்க. International award for military service. And it is young clinician
clinician cardiovascular surgery outstanding around 2021. So we are that's why we have to congratulate the team. Now with this team also they have a minimal university cardiac surgeon team and the minimal university thoracic vascular surgery team. இந்த மாதிரி பல subspecialty trained people இருக்கனால we are able to deliver the best outcome. With this I would like to thank the whole team for bringing in the best outcome in academics. Thank you, sir. The whole thing is because we have so many organs in our body, like heart, we have got lungs, we have got kidneys, we have got liver. It is the biggest, like this said, that is the pipe which gives nutrition to the whole body, including the heart, the brain, spinal cord, kidney, liver, lower body, all over the body. If anywhere any problem happens, it is fatal. So that is the importance of aorta. That is why it is recognized as an organ by the International Society of Cardiovascular Surgeons who treat this particular diseases of this organ. Today, we are going to talk about the diseases involving the aorta, basically aneurysms. Aneurysm means a dilatation of the aorta. And if you see the aorta is, as I told you, that is the model which I showed. As I told you, it supplies blood to all over the body. Before it supplies blood to the rest of the body, it takes blood to the heart. So in this area, if the aneurysm can affect any part of the body, it's like a bulge. If the diameter, that is the size of the aorta is more than 50%, it is considered as an aneurysm. And the most dreaded problem is dissection. Actually, when the aorta dilates, sometimes it can get dissected. It's like a tear. People who are having high blood pressure, who are diabetic, old people. So there are 3 layers in the aorta. See, the one layer, if it breaks, blood spreads rapidly into the whole of the aorta. This morning, we are just coming from the operation theatre. Yesterday, one patient was brought with the aortic dissection, with not able to pass. Your kidney has shut down completely. We just did that with a hybrid procedure along with Dr. Murli. So we put a stent in this, opened the aorta without operation. So if it is not done, it can involve the whole organs. Starting from the spinal cord, you can have paralysis of the limbs, you can have kidney failure, you can have liver failure. All those complications can occur, and it's a surgical emergency. And today's main thing is because, as Dr. Raju said, it's an International Aortic Awareness Day. So to create awareness, because olden days it was not recognized. Not that disease was not there. Aortic disease is there from the origin of humanity. Now we find more of this disease because, as you all know, we have our medical facilities are advanced in the last 25-30 years, equivalent to any center in the world. Scan centers are there everywhere. So doctors are there, hospitals are there, more and more diseases are picked up. We have got still we have to go a long way. So this particular disease called Marfan syndrome, that also is a large number in our country if you look at the population of India. So if one of the person suffering from this disease, the chances of the sibling getting this particular disease is almost 50%. And in this particular disease, you can see like a concrete pillar will stand only if there is a nice iron stiff thing which holds it. This is, if you put concrete without it, it will just fall down. It's an example to show. So the aorta does not have any strength in this area. It just balloons like a balloon. And these are the problems in this particular Marfan syndrome. It does not affect the aorta alone. It can affect the whole body. People can have cataract. You can have children born with cataract. You can see sometimes in schools, and I remember when I was going to school, children showing you can flex your hand up to here, the thumb you can bring. So those people are not normal because it's called hyper extendability or laxity of the joints, because tissues are very soft. So it can affect, you can see the spine problem is there, and they have associated problems. They are not, their lifespan will not be normal, especially they will be very tall. And the fatal problem is the aortic disease which kills them if not detected early. So this is what I was telling, how the joints can be flexed, hyperflexibility. So you see the normal aorta in Marfan syndrome, this is what happens.
the root of the aorta just enlarges, and it is very thin. As I told you, there is there's nothing to hold here. With that concrete pillar I was showing, this is without any iron rods inside. So aorta just bulges. And same thing, it can produce any part of the aorta, it can have problem because of the deficiency of a particular layer in the aorta. And dissection is a dreaded complication, as I told you in the earlier slide. And treatment is very important. Most important is detection of this disease. So start from childhood. So as a child, definitely born to people who are one of the parents having Marfan syndrome, as I told you, have got a 50% more chance. So probably we are also, I was talking to Dr. Raju about having a school health screening program to detect more of these children so that they can be diagnosed earlier. As you all know, prevention is better than cure. Early detection gives better. Brother also had the same problem. After the brother was operated, within 2 years, this girl came with this, and that is the post-operative. This is open surgery. We have done a surgery replacing. This is one of the most complex operations in the aorta. It takes about almost 8 to 10 hours to do this operation. And this is how we put a synthetic graft, and through that the blood flows. She can lead a normal life. Same patient with another 26-year-old, all young persons with the Marfan syndrome. And all these people, surgery is better than endovascular stenting because of the age. Younger age people, always long-term methods are better. So this is another intestines, everything in this area. That is the most important area. And blood vessel going to the spine. One of the complications of this is paralysis of the body. So all these are examples of cases which we have done, and that also is endovascular stenting without operation. This patient also had an aortic dissection and was operated in 3 stages. First stage we have done the direct operation, second stage we have done the stent grafting. These are all cases of aneurysms. You can see this is the aneurysm which looks like that, and then after the operation it will be the tube with a valve inside. This is the blood vessel going to the heart we have implanted. Same, you see this patient actually is there today. This is almost one of the largest aneurysms we have had operated actually. And this is the post-operative result. Once it is done, if you don't operate this patient, this will rupture and death occurs in 3 minutes. Even if the patient is in the hospital, you may not be able to make her survive to do the operation. That is so important thing is to detect these cases early and treat them accordingly. So the present as heart attack, sometimes chest pain, people may may not be able to differentiate between heart attack and aortic dissection. And also the importance of this Marfan syndrome also is that they all need lifelong surveillance. They have to be, because the whole aorta is weak, even though one portion of the aorta we treat, the disease can happen in another part later on. So once the patient undergo this operation, then the patient may need another procedure in the future sometimes. So they have to be followed up properly, proper advice has to be given, and people suffering from Marfan syndrome has to be taken into consideration in this particular problem, so that they can lead a normal life. Any questions anybody has got, I can answer. This is the second slide I showed with all those abnormalities by the genetic abnormality. By birth, the patient is born with problems. It gets transmitted through parents only. What will be the visibility? How the patient will look like? Visibility? Visibility, they will be very tall. Tall, they have bony abnormalities. The arm and the leg will be long. Yeah, and then the thing is, if you put your hand, the hand should be above your knee. In Marfan syndrome, the hand will be like here. Okay. And you would have seen in, like people who are very tall, 6, 7 feet, 8 feet and all, most of them are Marfan syndrome. They are not normal.
Sir, if you do the surgery at a younger age, Yeah. maybe before 5 years or something, so is it possible that the child will not have to come back for No, not like that. In the surgery, there are certain criteria. So just aneurysm, the indication is if the size is more than only 4.5 centimeters. So the important thing is not to operate the patient early. At the same time, should not operate late also. The detection of suppose parents have got Marfan syndrome, we screen all the family members. Most of the time we do an echocardiogram. Basically, it affects it will show the aorta and the size of the aorta. The aorta is small, we don't operate because it is a major surgery. Surgery itself has a lot of complications, and if you not done in not indicated cases, a prophylactic operation is not done in Marfan. That will not, sometimes it may be 3-4 years or 5. And then COVID, some of them are 10 years, 12 years. Then some are operated about 6-7 years ago. They are all doing their normal work and everything without any problem. 15 years I did. Yeah. He is the longest one. Good afternoon, everyone. So, I am Silpilan Kumaran. So, I was admitted. I did this pental procedure surgery with Kasisha in 2018. Admit ஆகும்போது I was in very serious condition. Aorta இருக்கிற ஒரு layer completely cut ஆகி அதில் இருக்க blood vesselக்குள்ள blood penetrate ஆகி போயிட்டு இருந்துச்சு. So very serious conditionல admit ஆயிருந்தப்போ. So I went to some other hospital also. They said உங்களை காப்பாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே அனுப்பிட்டாங்க. So sir said yes, it is very critical, but நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சார் சர்ஜரி பண்ணாங்க. So after surgery, after 8-9 years ஆயிடுச்சு. Still I am அதுக்கப்புறம் 1 year அப்புறம் ரெக்கவர் ஆகிட்டு now I am doing my normal life. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற எல்லா பேஷண்ட்ஸுமே ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக அட்மிட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நவ் யூ ஆர் சீயிங் எவ்ரி ஒன் லைக் நார்மல் ஹேவிங் ஏ நார்மல் லைஃப். ஸோ அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் என்னென்னா எல்லாருக்கும் மற்ற டிசீஸ் பற்றி நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது. இந்த அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் பற்றி யாருக்கும் அந்தளவுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை. ஏன்னா சிம்டம்ஸும் எல்லாமே மோரோவர் பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது. ஜஸ்ட்டு ஒரு கேஸைட்டிஸ் மாதிரி இருக்கும், இல்லை ஒரு சின்னதாக மைல்டு பெயின் மாதிரி இருக்கும். அது யாரும் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் அது இதுக்கு ப்ராப்பரான டயக்னோசிஸ் கிடையாது. ஸோ இந்தியாவிலே த ஒன் அண்ட் ஒன்லி எக்ஸ்க்ளூசிவ் சென்டர் ஃபார் அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல். அண்ட் ஒரு இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு மேஜர் சர்ஜனில் த பெஸ்ட் சர்ஜன் பாஷி சார் தான். So almost sir did more than 6,000 surgeries, heart surgeries. The aortic dissection பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது எனக்கு உயிர் கொடுத்த உத்தமர் சார் இவங்க. நான் இப்போ படைச்சிருக்கேன்னா இவங்க தான் சார் காரணம். ரொம்ப டேஞ்சராக தான் வந்தேன் நான் ஹாஸ்டலுக்கு. ரொம்ப இதுவாக தான் இருந்தேன். எனக்கு நல்லபடியாக எல்லாமே என்னை ஊக்குவிச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி என்னை நல்லபடியாக பார்த்து அனுப்பிச்சாங்க. நான் இன்ன வரைக்கும் நான் சந்தோஷமாக
என் கணவரோடு இருக்க தான் என் காரணம் நீங்கள் தான் சார். 10 years ஆச்சு சார் எனக்கு ஆப்ரேஷன். இந்த 2014 தான் ஆப்ரேஷன் நடந்தது. 10 வருஷம் ஆச்சு. நான் நல்லா இருக்கேன். அது காரணம் இவங்க தான் எனக்கு. பாஷில் சார் தான் நான் ரொம்ப என்னன்னா இங்கே தான் இருதயம் இருக்கும். இந்த இருதயத்தை பம்ப் பண்ணக்கூடிய பிளட்டை ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் கொண்டு போகிறது இந்த அயோட்டான்றது தான். சரிங்க, இருதயம் இங்கே தான் இருக்கும். இங்கேருந்து பம்ப் பண்ணக்கூடியது பிளட்டு இந்த மூளைக்கு போகிறது இந்த ரத்த குழாய். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே இறங்கி கிட்னி, குடல், கடைசியில் காலுக்கு, இது எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போகிற ரத்த குழாய் இதுதான். எப்படி ஒரு டேங்க்ல இருந்து வீட்டுக்கோ ஃபேக்ட்ரிக்கோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ ஒரு பைப் லைனில் தண்ணி போதோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரத்தத்தை கொண்டு போகக்கூடிய மெயின் ரத்த குழாய் தான் இந்த அயோட்டான்றது பேர். இதில் தான் எல்லா ரத்த குழாயும் வரும். குட்டி குட்டி ரத்த குழாயெல்லாம் இதில் தான் வரும். இந்த அயோட்டான்றது உடல் சுற்றி வரும். இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதி முன்னாடி இருக்கும். இது அப்படியே போய் இது முதுகு தண்டை ஒட்டி கிட்ட போயிட்டு இருக்கும். அது சரிங்களா. இதில் பலவிதமான நோய்கள் வரலாம். ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அயோட்டா நார்மல் சைஸோட கொஞ்சம் வீக்கத்தை உண்டாக்கலாம். வீக்கமாச்சுன்னு சொன்னால் அது அனியூரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அல்லதுன்னா இது கிண்ண கார்ட்போர்டு எப்படி தனியாக நினைச்சா கிளியுதில்ல, அது மாதிரி இந்த அயோட்டா கிளியலாம். அது கிழிஞ்சா அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அல்லதுன்னா சில சமயத்தில் சுருக்கத்தை உண்டாக்கிடலாம். நம்ம எப்படி ஹார்ட் அட்டாக் ரத்த குழாய் சுருக்கமாக உண்டாகுதோ அது மாதிரி இது சுருக்கமாக வரலாம். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. ஆனால் இது ட்ரீட் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் ஆபத்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரத்த குழாய் உடஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உடம்புல இருக்க எல்லா ரத்தமும் ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷத்தில் வெளியில் வந்துடும். ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே இருந்தாலும் பேஷண்ட்டை காப்பாற்ற வேண்டியது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ள சர்ஜரி டிஃபிகல்ட்டு தான். ஏன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு ரத்தம் போகுது, ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு தண்ணி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஃபேக்ட்ரியில் பைப் லைன் உடஞ்சி போச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கும் தண்ணி போகணும், ஆனால் அந்த பைப் லைனும் ரிப்பேர் பண்ணணும். அது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு லேட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஃபேக்ட்ரி செயல் நடந்துடும். அது மாதிரி தான் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த ரத்த குழாயை அறுத்து எடுக்கும்போது கீழே உள்ள கிட்னிக்கு ரத்த ஓட்டத்தை கொஞ்சம் நேரம் நிப்பாட்டணும். அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா அந்த கிட்னியோ அது எல்லாத்தையும் இந்த உறுப்பை கிட்டத்தட்ட நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர் 37 இருக்குன்னா அந்த கிட்னியோட டெம்பரேச்சரை 28, 26க்கு கொண்டு வந்துட்டு அந்த கிட்னியை காப்பாற்றும் போது அப்படி வச்சுட்டு இந்த அயோட்டாவை மாற்றியும் செய்வோம் ஆப்ரேஷனை. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நார்மல் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வருவோம். இதுதான் அதனால தான் இந்த ஆப்ரேஷன் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஆப்ரேஷன். இன்னொரு ஆப்ரேஷன் இதில் இன்னொரு பகுதி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டென்ட்டும் வைக்கலாம். அதில் ஸ்டென்ட்டு வச்சு இந்த அயோட்டாவை செய்யலாம். அந்த ஸ்டென்ட் எப்படி என்னன்றது டாக்டர் முரளி உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க. கிராஃப் இப்படி இருக்கும் நார்மலாக. இதுதான் சர்ஜரியில் பண்ணக்கூடிய அதே கிராஃப். இப்போ சர்ஜரி இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பியாக இருக்குது. இது ஸ்டென்ட். இந்த ஸ்டென்ட்டில் அதே கிராஃப்டை ஸ்டிச் பண்ணி இந்த ஸ்டென்ட்டை கால் வழியாக நம்ம வச்சிடலாம். இப்போ முன்பகுதியில் இந்த பகுதியில் அயோட்டிக் அனியூரிசம் தான் கண்டிப்பாக சர்ஜரி தான் பண்ணி ஆகும். இந்த பகுதியில் டிசெக்ஷனாக சர்ஜரி தான் பண்ணி ஆகும். ஆனால் இந்த பகுதி முதுகு பகுதி இல்லை அப்டமன் பகுதியில் இருந்ததுன்னா ஒன்று சர்ஜரி பண்ணலாம், இல்லைன்னா இந்த ஸ்டென்ட் வைக்கலாம். அது நாங்கள் பேஷண்ட்டை பார்த்து டிசைட் பண்ணுவோம். சில பேருக்கு ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணுவோம். சில இடத்துல சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு அதோட கண்டினியூஷனாக ஸ்டென்ட் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டென்ட் இது நாங்கள் ஸ்டென்ட் கிராஃப்ட்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா கிராஃப்டும் ஸ்டென்ட் ஒன்றா இருக்கிறதுனால இது ஸ்டென்ட் கிராஃப்ட். இது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இது சுருக்கி ஒரு சின்ன டியூப் வழியாக இருக்கும். ஏன்னா கால் ரத்த குழாய் ஒரு 8 மில்லிமீட்டர் இல்லை 10 மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கும். அது வழியாக கொண்டு போயிட்டு வி ஹாவ் டு இந்த ஸ்டென்ட் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு பேர் ஸ்டென்ட் கிராஃப்ட் ட்ரீட்மெண்ட். இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா மேஜர் ஓப்பன் சர்ஜரி செஸ்ட்டில் தேவையில்லை, எல்லாமே கால் வழியாக பண்ணிடலாம். அண்ட் அதோட பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்ஜரிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஆனால் சில பேஷண்ட்டுக்கு சர்ஜரி தான் பண்ணணும், சில பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டென்ட் தான் வைப்போம். யாருக்கு எது பெட்டர்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு சர்ஜன்ஸும் நாங்கள் இன்டர்வென்ஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம்.